こんにちは、ハリケーンフットボールです。今回の教材は、リバプールの遠藤航に関する動画です。リバプールはプレミアリーグ第28節で菅原由成擁するサウサンプトンと対戦し、3対1で逆転勝利を収めました。遠藤航は2対1の状況で、81分からクローザーとして出場し、その後菅原由成のハンドによって獲得した PK で3対1とし、試合をクローズしました。チャンピオンズリーグの PSG とのファーストレグとセカンドレグに挟まれた試合であり、最下位のサウサンプトン相手ということから、遠藤航の先発を予想するリバプールファンも多かったものの、変わらずクローザーとしての出場だったのは残念でしたが、いつも通り堅実なパフォーマンスを見せてくれました。ザ・レッドメン TV のプレイヤーレーティングの動画では、途中から出場したサブメンバーが試合を変えて、勝利に導いたと話しています。遠藤航はいつもに比べると見せ場が少し少なかった気はしますが、遠藤航が出てくれば試合は終了だと、視聴者と共に改めて確認しています。実際にどのように話しているのか、チェックしてみましょう。Harvey Elliott. Impetus, energy, all the things that Harvey Elliott brings to football. He's the first one, actually, to have any meaningful impact and action in that second half. And Aaron Ramsdale, to his credit, makes a decent save tonight. It was a right-footed shot as well. I thought his right foot was like, you know, the Siggy lighter in your car these days, just there for fucking show. But no, seemingly you can use it as well every now and then. Love you, Harvey. Yeah. Sure, you're absolutely spot on. I'm definitely fielding another why do we make 6 subs question in the next 3 or 4 minutes here. And listen, I'll probably answer it because I've done 10 already. A lot of people saying boss for Harvey, a fun boss. Okay. Super sub Harvey's back again. It's like it's 23, 24 all over again. Yeah, okay. People are loving Harvey. Good. I think a lot of the subs will get some high ratings actually. Because, again, night and day, first half, second half. And largely due to what the subs did. I'm going to save Jarell, let's be honest. Andy Robertson. Andy Robertson. What do we think? Better than Costas? Improved in the left-back position? Back to his usual self a little bit? Showing signs. Amos wants says high sound. Is that for Harvey? He's a good lad, Harvey. He does interact with us quite a lot. So, if so, hi, Harvey. Well done. Sorry about the right foot finger said a minute ago. Honestly, I'm sorry. Robbo Boss. Rob Boss. Robbo High Sound. Boss for Robbo. High Mid Sound. Low Boss. Yeah, okay. High Sound for the Scotsman. Mac have allowed him to get high. Yeah, Mac, listen, you know, keep your powder dry, McAllister. We've got a 10-minute McAllister loving coming very, very shortly. All right, sound. Are we all in Boss? Or are we straddling? You know I'm tempted to straddle. I don't know what straddle is, not a word. I see Mac, I think we have another straddler. Low Boss, Robertson with sound. See, when I say boss and then sound immediately after, it kind of implies that we've got ourselves a straddler. We're straddling, aren't we? Why rate Elliott the same? It's a good point. It's a good point. It's a good point well made. It's a good point. All right. I got carried away. I think I was trying to make up for what I said about his right foot, to be honest. Rosario Endo, I do. Yeah, listen. They may as well have blown the fucking whistle. The minute this man stepped onto the pitch, it was done. Not only did we not concede and won the game, we fucking scored another goal. Yeah, on a serious note, he was good, wasn't he? Does what he does. Does exactly what it says on the gum shield. Wins his tackles, keeps opposition teams penned in. Busy. Done. Write it on his fucking gravestone. Yeah, happy. Yeah, I'll have to. Does nobody else do a straddle? That's disappointing if not. I need to have a word. I'll hold a Monday morning meeting about the straddle as a matter of urgency. I'll put it in the calendar as soon as I'm done. Boss, the game is over. Boss. Massively important. Yeah, I love that. I'm not going to read J-Vog's comment, but fine. Endo Boss, Robbo spot on, just what was acquired. Okay, I think we're happy. Endo Boss. Michaela, you know every time I see your comment, that's us done. No discussion needed. Boss right now, thank you very much. I need somebody with Endo's touch. Right, Diogo Jota. God, we did a lot of subs. This feels long at this point. What do we think about Diogo Jota? Come on. I feel like we can kind of gloss over this one at all. I love Diogo Jota. I don't want to be too disrespectful, but yeah, mid-sound is kind of where I'm at as well, to be fair. Which means I can put him in there. Literally, it's like 15 sounds on the spin.
That never happens. But I'm so here for it. So here for it. Right then, let's do Javel quickly. I mean, he basically was on the pitch for like a minute. Alexa McAllister. Come on. So here we go. We've got it. Finally. Southampton had to make a concussion substitution, for those not aware, in the first half, which then allowed Liverpool to make an extra sub because the concussion one doesn't count towards your allotted 5. So Liverpool were allowed to make an extra 1, which is great. It was great at the time because it meant we got to take Trent off. Now when I'm holding the 6th substitute, it feels a long, drawn-out process. But, you know, we're here now. And it's the main man, Alexa McAllister, so it's all fine. Boss. Hi, boss. Man the match. Not my words, the words of Nacho. Macca boss for Macca. Mac, such a menace, boss. We've got a super chat from Mighty Quinn. Hello, my friends. How are we? Man the match, Endo. When he comes on, that's it. That's the end. Yo, see what he did there. Daniel Ward says, Dan, don't. I've got no idea what you're talking about. Macca is only ever boss. Mac was high sound. Boss explanation. Thank you. Boss. Quantum was sound, Craig. He was sound. Max Straddlester. Now we are scraping the barrel. Okay, right. He was absolutely boss, Dizzy. I agree with you. Low boss. Gary Boss. He was boss, wasn't he? Now, by pure luck rather than judgment, I've only got the highest level of boss available to me. Are we comfortable when we're doing this? Because I don't get shouted at. I mean, I could just pop him above Trent, and then we can kind of move from there. But that's my only real space. So I'm going to do that momentarily and see how you all react. Yes, we're happy. But we're not quite done yet. We just want to hang on 1 minute. I know it's been a long one with all the subs. But yeah, on a serious note, McAllister was excellent. As were all the subs, pretty much. As were Liverpool's second half, to be fair. But yeah, I thought McAllister really helped us turn the game on its head, change the tempo, takes up the ball in really good areas, always wants it, a menace, in attack, in defence. I've said it lots, just a complete midfielder. Right, dead quick, Johnny Heitinger. What's happened this season? Like, how am I holding John Heitinger's face? Let's just whack Johnny Heitinger there. He doesn't make the subs, but he's fucking going there. Deal with it. Man the match. People are saying boss for Johnny Heitinger. For fuck's sake, people. Right, he's there. Man the match. What do we think? Seriously, though. Lucho, man the match. Heitinger, boss. Yeah, he's done. Nunes. Yeah, that's something. And it won't be Mikel Arteta. Man the match. Thank you very much. I appreciate the love. A lot of people saying Darwin's man the match. Have we got any obligation to that at all? Because there's loads of them. There's a few Maccas. There's a couple of Diaz's. There's a Salah. Yeah, what do we think? A lot of people going for Darwin. There might be more Darwins than Maccas, though. I'll be honest with you. All right, listen. I'm just the go-between here. I just put the finger on the board. You tell me. A couple of people said Harvey now. Got a couple of. We are living in a Darwin Nunes wonderland, though. I'll be honest. Yeah, we're done. Daniel Ward's got his wish. It's not Alexis McAllister. It's Darwin bloody Nunes. I mean, goal. Yeah. Listen, Sam. Somebody said today, goal and assist, transform the game. Who'd have thought it? When every single Liverpool fan was screaming at the telly or from the stands at him to get him off the pitch at half-time after he decided just to whack Kyle Walker-Peters for no apparent reason. 20 minutes later, the fellas won the game of footy forwards, and an hour later, he's on the board as the highest possible point with man the match next to him. Good on him. Darwin Nunes experience. The 50th time over. And it's never going to change. Right, sound. On a serious note, we're done. That's us. Thank you so much for joining us for this part of the show, for the last part, for the bit before that, and for the entire thing. Liverpool 3, Southampton 1. But more importantly, Liverpool all 3 points. Liverpool 16 points clear at the top of the Premier League. Over to you, Arsenal. You going to try and chase us down? You going to make it interesting? Remains to be seen. 次は解説です。リバプールのスカウスアクセントが難しく、多少聞き取れなかったところもありました。
特にエリオットの右足は見せるものであり、使わないものだと話している場面で、車の何かのようなものでと言っている何かが少し自信がありませんでした。実際にはシギルとして、シンボルのようなもの、と訳してはいますが、こういう使い方をするのか、少し自信がなかったため。わかる方がいれば、教えてください。今回の解説は少し多めですが、本日の解説もチェックしてみましょう。Keep your powder dry, McAllister. Keep your powder dry は、もともと軍事用語で、火薬を湿らせず、いつでも発砲できるように準備しておくことを意味していましたが、そこから転じて、慌てずに準備を整えておく。エネルギーやリソースを無駄にしないという比喩表現として使われるようになりました。例えば、スポーツやビジネスの場面で、まだ全力を出すタイミングじゃない。慎重に動こうと言いたいときに使えます。Keep your powder dry, McAllister. Keep your powder dry, McAllister. We're straddling, aren't we? ステラドルは、物理的にまたがるという意味だけでなく、意見が割れる。どちらの立場も取るという意味でよく使われます。例えば、何かの評価を A ランクにするか B ランクにするかで意見が分かれているような状況や、政治やビジネスの場面でも、どちらにも属さず、両方の意見を取り入れるといった意味で使われます。単なる、またがるだけでなく、どちらにするか決めかねるという意味でもよく使われる単語です。We're straddling, aren't we? We're straddling, aren't we? Wins his tackles, keeps opposition teams penned in. ペインは、動物を囲いの中に閉じ込めることから転じて、相手を動けなくする。自由を制限するという意味でよく使われる表現です。スポーツの解説では、サッカーチームが相手を自陣に押し込める戦術を説明するときに使われます。日常会話では、締め切りに追われて動けない。予定がぎっしりで自由がないといった比喩的な意味でも使われます。Wins his tackles, keeps opposition teams penned in. Wins his tackles, keeps opposition teams penned in. Busy. Done. Write it on his fucking gravestone. グレーブストーンは墓石という意味ですが、比喩的にある出来事が最終的な結末を決めるという意味でも使われ、ある問題がその会社のブレーブストーンになるといえば、致命的な問題になるという意味になります。また、スポーツやエンタメの文脈では、選手の特徴や人生観を表す言葉としても使われることがあり、彼は働き者だと彼の墓石に書いてあるといえば、とにかく働き者だったという意味で使われます。Busy. Done. Write it on his fucking gravestone. Busy. Done. Write it on his fucking gravestone. I feel like we can kind of gloss over this one. グロスオーバーは話の中で都合の悪いことをさっと流す。深く説明せずに終わらせるという意味でよく使われるフレーズで、グロスを塗って表面をツヤツヤにするや上から光沢を塗るというイメージから派生しています。例えば、会社のプレゼンで売上が落ちた理由を詳しく説明したくないときや、政治家がスキャンダルについてごまかす場合などで使える表現でしょう。日常会話でも問題を深く掘り下げたくないときに便利なフレーズです。I feel like we can kind of gloss over this one. I feel like we can kind of gloss over this one. Literally, it's like 15 sounds on the spin. That never happens. オンザスピンは、特にスポーツの試合結果や連続する出来事を表すときに使われるイギリス英語のフレーズです。例えば、数試合連続でゴールを決めたと言いたいときなど、アメリカ英語ではインナローなどを使いますが、イギリス英語ではオンザスピンを使うことが多いです。ビジネスの場面ではあまり使われませんが、日常会話やスポーツの解説ではよく登場する表現なので、海外のスポーツニュースをチェックするときに覚えておくと便利です。Literally like 15 sounds on the spin. That never happens. Literally like 15 sounds on the spin. That never happens. Southampton had to make a concussion substitution. コンカッションは脳震盪のことですが、スポーツや医学の分野でよく使われ、特にサッカーやアメリカンフットボール、ラグビーの試合解説で頻繁に登場します。また、衝撃という意味もあるので、ニュースや映画の中で大きな影響や衝撃を表す比喩として使われることもあります。Southampton had to make a concussion substitution. Southampton had to make a concussion substitution because the concussion one doesn't count towards your allotted 5. アロットはリソース、時間、お金、人数、
役割などを公平に割り振るという意味の動詞で、ビジネスやスポーツ、試験の場面でよく使われます。例えば、時間の制限があるものについて、割り当てられた時間があるというような時や、プロジェクトの予算やタスクの分担など、計画的にリソースを割り当てる場面で使われるのが特徴です。Because a concussion one doesn't count towards your allotted 5. Because a concussion one doesn't count towards your allotted 5. Mac, such a menace. メナスは、スポーツの解説で、相手チームにとって危険な選手という意味でよく使われ、脅かす、威嚇するという動詞としても使われます。また、子供がやんちゃすぎる。問題児だというカジュアルな意味でも使われ、わんぱくデニスという有名な漫画のタイトルにもなっています。社会にとっての脅威というのような表現はニュースでも頻出します。Mac, such a menace. Mac, such a menace. Boss explanation, thank you. イクスクラメーションは、驚き、喜び、怒りなどの強い感情を表す言葉や叫びを指します。例えば、OH my God、ノーウェイのような簡単詞はすべて、イクスクラメーションです。また、びっくりマークの記号は、イクスクラメーションマークと呼ばれ、興奮や強調を示すために使われます。Boss explanation, thank you. Boss explanation, thank you. Now we are scraping the barrel. スクレープザバレルは、選択肢がなく、仕方なく立ちの悪いものを選ぶという意味のフレーズです。バレル、つまり、樽の底を、スクレープ、こするという動作から、もう良いものはなく、残りかすしかないというイメージです。例えば、スポーツのドラフト会議で、有望な選手はすでに指名されてしまい、残り物しかないとき。また、映画業界で、ヒット作の続編を作りすぎて、もうアイデアが枯渇しているという時などに使われるなど、カジュアルな会話やビジネスの場面でもよく使われる表現です。Now we are scraping the barrel. Now we are scraping the barrel. Yeah, I thought McAllister really helped us turn the game on its head. ターンオン ITS ヘッドは、従来の考え方や状況を完全にひっくり返すという意味のフレーズです。頭を回すや頭の上で回すというイメージではなく、物事をひっくり返す。物事を逆転させるという比喩的な表現です。例えば、ビジネスの新しいアイデアやテクノロジーが、業界の常識を覆すと言いたい場合や、スポーツの試合で不利だった試合展開をひっくり返すという意味でもよく使われます。But yeah, I thought McAllister really helped us turn the game on its head. Yeah, I thought McAllister really helped us turn the game on its head. I'm just the go-between here. Go between は、ビジネス、恋愛、スポーツなど、あらゆる場面で使われる言葉で、直接コミュニケーションを取れない人の間を取り持つ役割を指します。例えば、国際交渉で、彼は政府と企業の橋渡しをする役割を担っていると言いたい場合。また、友達が好きな人へのメッセージを代わりに伝えてくれる状況などで使えます。I'm just the go-between here. I'm just the go-between here. We're screaming at the telly or from the stands at him. テリーはイギリス英語特有のスラングで、テレビのことを指します。例えば、アメリカ英語では I'm watching TV ですが、イギリス英語では I'm watching Telly という表現がよく使われます。TOEIC などには出ませんが、イギリスのドラマや日常会話でよく出てくるので、イギリス英語を学びたい人には必須の単語です。We're screaming at the telly or from the stands at him. We're screaming at the telly or from the stands at him. いかがでしたか？チャンピオンズリーグでの PSG 戦のファーストレグとセカンドレグの間の試合であり、その後にはカラバオカップの決勝もある状況で、私もさすがに遠藤航の先発の可能性が高いと思っていたので、遠藤航が先発しなかったことが本当に残念でした。この試合で先発しないということは、他の試合でも先発する可能性が低いということでもありますので、遠藤航の出場時間に対する高めすぎた期待を抑えて、落ち着いて期待したいと思います。それほど長くない時間だったので見せ場も少ししかありませんでしたが、いつも通り遠藤らしいプレーも見せ、センターバックの間に走り込んだ相手をタイトにマークしに行ったり、ワンツーでかわされきらないようにギリギリついていったり、カウンターを受けそうな時に立ちはだかって相手のパスミスを引き起こしたりと、オフザボールで見せたプレーが多かった気もします。グラフェンバークの疲労も、もう数週間言われ続けてもいますので、次の PSG 戦とニューカッスル戦でも、出番は必ず来るでしょうから、期待を高めすぎずに、楽しみにしたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。またすぐにお会いしましょう。